Text-to-speech audio articles made possible on the Cast11.com podcast network by Fein Signature Group. La estimulación cerebral profunda ha ayudado durante años a muchos pacientes con enfermedad de Parkinson a controlar los temblores y los problemas de movimiento, pero los médicos no han comprendido por completo por qué funciona tan bien en algunos pacientes y menos en otros. Un nuevo estudio internacional está cerrando esa brecha al identificar una red cerebral específica y un ritmo eléctrico que parecen impulsar los beneficios del tratamiento, un descubrimiento que pronto podría conducir a configuraciones de estimulación más personalizadas y mejores resultados. La estimulación cerebral profunda funciona mediante la implantación de electrodos que administran pequeños impulsos eléctricos al núcleo subtalámico, una estructura ubicada en lo profundo del cerebro, y es una terapia establecida para aliviar los síntomas motores del Parkinson. Hasta ahora, los investigadores solo habían logrado reconstruir una parte del panorama. Los estudios de imágenes cerebrales señalaban donde funcionaba mejor la estimulación, mientras que investigaciones electrofisiológicas independientes medían la frecuencia de las señales involucradas, pero ningún estudio había captado al mismo tiempo tanto la ubicación como el momento de esas señales. Un equipo de los hospitales universitarios de Colonia y Düsseldorf, Harvard Medical School y Charité Berlin se propuso combinar ambos enfoques. Estudiaron a 50 pacientes y 100 hemisferios cerebrales, registrando simultáneamente la actividad cerebral mediante electrodos de estimulación implantados y magnetoencefalografía, y luego mapearon las conexiones funcionales entre las estructuras profundas del cerebro y las regiones más cercanas a la superficie. El análisis, publicado en la revista Brain, encontró que la red clave que conecta el núcleo subtalámico con las áreas frontales del cerebro se comunica principalmente mediante un ritmo beta relativamente rápido de entre 20 y 35 Hz. La intensidad de esa conexión se relacionó estrechamente con el grado en que mejoraron los síntomas motores de cada paciente después de la implantación de los electrodos. Andreas Horn, autor principal del estudio y profesor de la Universidad de Colonia especializado en neurología computacional, dijo que el trabajo marca la primera vez que los investigadores han caracterizado la red de respuesta a la estimulación cerebral profunda tanto en el espacio como en el tiempo de manera simultánea, mostrando que la enfermedad de Parkinson responde mejor cuando se dirige la estimulación a una red sincronizada y definida con gran precisión. Bonnet Bonners, primer autor del estudio en el Hospital Universitario de Düsseldorf, dijo que el ritmo identificado parece actuar como un canal de comunicación entre el núcleo subtalámico y la corteza cerebral, y que dirigir la estimulación a regiones conectadas con esta red podría permitir a los médicos ajustar con mayor precisión la configuración del tratamiento, especialmente en pacientes que aún no han obtenido todos los beneficios esperados. Los investigadores ahora planean estudiar de manera más directa cómo la estimulación cerebral profunda produce cambios dentro de estas redes cerebrales, con estudios causales ya en marcha. Si ese trabajo confirma la conexión, podría brindar a los médicos una guía más clara para ajustar el tratamiento en pacientes cuyos síntomas no han respondido tan bien como se esperaba. Crédito de la historia, Science Daily, basado en materiales de la Universidad de Colonia. Ponte al día con las noticias y más historias de señales en signalsas.com. Suscribite y F1 RST2 No.